sanotaan näin, että Colorado on vähän semmoinen niin kuin unohdettu eksä siellä jossain. No joo, siis on tietysti ja sit on se tietysti sillä lailla tuore vielä, että ei ehkä ihan, tai sillä lailla on unohdettu, että on pystynyt hyvin keskittyä nykyiseen hommaan ja tavallaan tähän, mutta tietysti divisioonan sisäinen joukkue pelata vastakkain paljon ja tulee vanhoja kavereja ja vastaan ja sit niin, mutta se tuo ehkä semmoisen lisämausteen, mitä sitten tavallaan, että jos pelaisi idässä, niin sit näkisi ehkä kerran 2 vuodessa, niin nyt nähdään vähän enemmän, mutta ei se mitään. Tuntuuko se oudolta? No ei se enää niin oudolta ehkä kuin viime vuonna, että viime vuonna se tuntui sitä vähän oudolta, kun se oli niin nopea, mutta nyt on sitten pelattu jo sen verran ja playoff-sarjakin pelattiin vastakkain, niin ei se nyt ehkä niin outo enää. Sulla on vähän pelityyli tietysti muokkautunut, joukkuekin on toki erilainen, nyt on paljon enemmän sitä kiekon kuskailua, että jakelijana on ollut enemmän, vetoja on vähemmän. Onko tämä kuitenkin sulle se ominaisempi puoli vaihtaa takaisin tollasen sieltä sniperista, mikä periaatteessa Coloradossa aikana oli? No joo, siis on ollut ehkä just enemmän sitä, että on ollut nyt enemmän sit just vetomäärät on vähän pienempiä, että tietysti koen, että on jossain tilanteessa voi ehkä olla itsekäämpikin, mutta ehkä on nyt tosiaan syöttöä etsinyt ensin, että joskus se on tietysti hyvä juttu ja ehkä, mutta niin kuin sanoin, niin enemmän voisi ehkä itsekin ampua, mutta ehkä se on ominaisempi, tai siis tavallaan se mitä on aina pienestä pitää ollut, ehkä enemmän semmoinen pelintekijä ja muuta. Ja nyt on sitten tietysti Johnstonit ja Robertsonit on niin hyviä tekemään maaleja, että sitten yrittää vaan heille löytää paikkoja ja he tekee maaleja hyvällä prosentilla, niin ehkä sitä kautta vähän muovautunut. Niin toi mindset jopa vähän kiinnostaa, että kun siellä on Johnstonin lapakulmana tai Robertsoni, niin onko se vähän semmoinen, että se niin kuin alitajuntaisestikin sitä hakee koko ajan, että se katse on jotenkin muualla kuin maalissa, josta näin voi kuvailla? No joo, ellei tietysti itse ole ihan huippupaikalla, mutta yleensä jos vähän kauempaa ulkopuolella, niin yrittää löytää näitä kahta herraa tavallaan, koska he kuitenkin osaa löytää paljon hyviä paikkoja sieltä keskeltä kenttää ja siitä B-pisteiden välistä ja muusta ja osaa tehdä maaleja, niin kyllä sitä väkisinkin sit yrittää etsiä ja tavallaan imee muita vastaan itteensä ja sitten löytää muita. Minkälaisessa tilanteessa Dallas just nyt on sun näkemyksen? No ihan nyt on tietysti hävitty vähän enemmän, mutta ollaan niin kuin, tavallaan ehkä tässä playoffeja odotellaan niin kuin, tavallaan, vaikka totta kai on pelattavaa niin kuin vielä runkosarjassakin, mutta henkisesti ehkä niin kuin playoffeja huomaa, että odotetaan ja että jossain peleissä on huomannut just sitä, että ehkä varsinkin niitä joukkoja vastaan, ketä pelaa niin kuin tavallaan pelaa siitä, että pääsee playoffeihin vai lähtee kesälomaan, niin yleensä he pelaa jo omia playoffeja ja meillä ei ehkä ollut sitä samaa intensiteettiä niin kuin kaikissa peleissä, että sen takia ehkä hävittykin, niin sitä pitää nyt yrittää löytää näissä viimeisissä peleissä, että tavallaan ei ennätä siimaa. Ja sit, jos sitä saa näissä pidettyä, niin se on myöskin helpompi sit playoffeissa tuoda heti pöytään se intensiteetti. Studio on saatu vieraaksi Dallas Starsin GM Jim Nill. Mr. Nill, welcome to the show. Thank you. It's a pleasure to be here, and hello to everybody in Finland. All the players often talk about how long the regular season is. How long does it feel for the GM? Well, a lot of different things going on during the year. You know, you got different, you got trade deadlines. You've got, we had the Olympics this year, so you're always busy doing different things. But it's a lot easier when you know you got a good team, a good bunch of players that you're in every game, and it makes the season go a lot faster. How eagerly are you waiting for the playoffs? Well, we're excited. You know, it's the last 3 years we've gone to the conference finals, and now the next step is to win the Stanley Cup, and I hope that this group of players are the group that can do it for us. It's been 1 year with Mikko Rantanen on your team. Your thoughts about him? Well, he's just a great player, you know, and it's not only what he does on the ice, it's things he does off the ice. He's got great character, he's very competitive, he's a great teammate, and he's really just fit in with our team, you know, with the other Finnish players we got and the other players we have on our team. Just been a great fit, and he's a great leader. When a player like that comes available, what goes into the mind of the GM? Well, you know, if you would have told me 2 years ago we would have had a chance to get Mikko Rantanen, I said, you know, you're drinking too many beers. But we got the phone call. You know, he got traded to Carolina. We thought, good, he's in the Eastern Conference. All of a sudden we get a phone call that they may have to move him. And we were just like, you know, this is something we got to look into. So we dug into it, and we're very fortunate to make the trade and to be able to sign him.
In 2017 draft, you found a franchise defenseman Heiskanen, a star former Robertson, and starting goalie in Jake Oettinger. Just how rare is it to build your core at all three key positions in a single draft? And did you expect to be like this after that one-year draft? Well, you never expect it, but that's where our scouting staff did a great job. You know, we had 3 picks pretty high, and they hit on all the picks. You know, we got a little bit lucky. We moved up in the lottery from Merrill. Just such a great player. And then, like I say, Jake Oettinger, we got the goaltender, and then Jason Robertson. And it doesn't happen very often, but it changes your franchise for the next 10, 15 years. Exactly. With the salary cap projected to increase a lot in the future, the teams will have more cap space to keep their key players in ways we haven't seen before. Do you think this will weaken the free agent market and it's be more difficult for lower-based teams to get back in the race? No, that's a great question. It is going to change the free agency market. I think players, you know, in the past you had a flat cap and you couldn't keep everybody together. Now you're going to have room to do it, which I think is good for the game. It's going to keep players within their team, and so it's going to be interesting to see where it goes moving forward. The player development is crucial in today's NHL. How do you balance developing young talent while you want to compete at the high level in the league same time? It's a fine line. It's a real balance. You know, we talk about patience, and there's not a lot of patience in pro sports. And but we've been very good. We got a great staff. You know, we got player development people all over the world looking after these players that we draft. And then we have a great system down in Austin, Texas, in the American Hockey League, and where a lot of these players, you know, Rupe Hintz, Essa Lindell, they all played down there, and we're reaping the awards now for the development they did down there. You mentioned that you've been in the conference finals, of course, in the last few years. You've been in the Stanley Cup finals, though in the bubble playoffs. But how good do you think this Dallas Stars team is right now? Well, I think we're a good team. We got lots of depth. You know, right now we're pretty banged up. We got a lot of injuries, but it's given opportunity to some younger players, and they've grabbed it. And I think that just adds to our depth and makes us a more dangerous team. Do you think this is the best Dallas Stars team you have built so far? I think it is. You know, we've got what it is. We've had guys go through the getting to the third round, which is hard to do, and then losing. So that they're hardened. They understand what it takes to win, and I think that's what experience brings, and I think that's going to help us get us over the hump. Thanks.